Welcome to Climate Talk 16. Uh, this is a collaborative initiative by uh, Center for, Center for Cloud and Climate Change, Cotton University, Abacus Social Impact Foundation, Satyan Manohar Kanik, and Media Analytica. So Dr. Rahul Mohanto is representing from the center, and Arup Kumar Boshya from Our Creations, and myself, Satyan Mohanto, and Pratapati Mura from Media Analytica. For our future reference purposes, we'll be recording this entire session. So, welcome, sir. Today our topic is biodiversity conservation and Northeast. A very important subject, and we have invited one of the international reputed nationalist, Dr. Anuwaruddin Choudhury. He is from Assam. So, sir, he is feeder. Uh, I just will go through the very brief. Actually, I cannot. I'm not the right person to say about his entire, biography. But the thing is that I have just briefed out few things. He is a naturalist. He has expertise in, especially in fauna of Northeast India, and he can be, termed as and described as an ornithologist, mammologist, artist, photographer, author, and also in his professional life, he was an civil servant. He's retired as an IS officer. He is internationally recognized as an eminent naturalist and conservationist, studying the wildlife throughout and India and adjacent areas. Nearby, even in Bhutan also. He is known as the Birdman of Assam. He was the first to produce books on the birds of different northeastern states. His study contributed enormously to the conservation and awareness of Northeast India. He is the author of 28 books, and he has more than almost nearly 1,950 articles and and scientific papers he has published. And his first article published in 1977, which was on birds. He is recognized as the one of the India's well-known wildlife expert and conservationist. So it is really we are very grateful to Baido, no to have him एक मिनट today. एक मिनट Today in our session. So I will not take much time. So I want to hand over the platform to sir, Dr. Anuruddh Choudhury, sir. Yes, time is yours, sir. Thank you. Thank you very much. Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening. The series is of on climate change, and the topic, the biodiversity conservation, is an important component of climate change because one of the major aspects of climate change is loss of biodiversity. So that's why it is very important. Next, please. See, the biodiversity of Northeast is quite significant because it is part of two global biodiversity hotspots. And geographically, it is the meeting place of Indo-Chinese, Indian, and Himalayan sub-regions. It is also part of two endemic bird areas, Himalaya and Eastern Himalaya and Assam plains. So that's why biodiversity is very significant in this part of the country. Next, please. Next, yeah. Now you see this region covers only 8% of India's geographical area. But this region has 65% of mammals, 70% of birds, and more than 33% of reptiles. You see the quantum of diversity this small region is having. In just for 8% of area, 60 to 70% of the birds and mammals. Next, please. Next, please.
You see the diverse habitat types. In this small region, we have the snow-capped mountains of the Himalaya. We have the yeah. On the right-hand side top is the Mount Saramati, the highest peak in mainland Asia, south of the Himalaya Mishmi Hills. Below again, you see two different types of habitats. One is the Zuko Valley, famous Zuko Valley of Nagaland, Manipur on the right-hand side. Left-hand side is the braided river system of the Lohit. All these diverse habitat types are found in a small area, you see. Only 8% of India's geographic area. Next, please. Again, you see these are different types of habitats. On the top left is the Lohit River where it enters India from China. This particular type of pine is found in this region only in India. It's called Sumatran pine. On the right-hand side, on top is the aquatic, system of Loktak Lake, which have been destroyed by us. Is the floating huts of fishermen. But now these huts are vanishing because of thinning of the fumdi or the mats of vegetation. Below you see the right hand side is Balpakram of Gorge of Meghalaya. Again it is a unique habitat. On the left hand side is Panimur. This is an indication of the different habitat types found in this region. Next please. See the diversity of mammals, 269 species. The highest in India. Next please. There are 10 species of primates, which is again highest in India. That includes endemic golden langur and the rare fire leaf monkey or spectacle monkey on the right hand side, which is confined to southern areas of northeastern region like Mizoram, Tripura, and southern Barak Valley region of Assam. And the golden langur again, you see, it is confined. It is endemic means it's confined to parts of western Assam and small areas of Bhutan. Next, please. These are capped langurs. And in this picture, you see, I have shown it on a number of occasions. You see how a river with its tributaries can impact, species diversity. It is one species called capped langur, but you see the hair pattern. Below, you see left-hand side is a cap, is capped langur because of its cap. Cap is very smooth. On the right-hand side is shaggy. This shaggy and smooth, this has been differentiated because of separation of the Brahmaputra river. On top again, you see the side views. On the left-hand side, which is found in south of Brahmaputra, you see haircut above the ears. You see it is like army or police cut. On the right-hand side, you see north of Brahmaputra. It's not like that. Its cap touches the hair, touches the ears. Next, please. Again, you see the India's only ape, the hulok gibbon, is found in this region only. On the right hand side is one of the macaques, several species of macaques found in this region. This is the rare stump-tailed macaque. Next, please. There are 4 big cats. You can see a tiger and clouded leopard. 2 other species are common leopard and the snow leopard. Next, please. A major population of Asian elephants is found in northeast India, around 9,000 plus. And bulk of the rhinoceros, one-horned rhinos, are found in this region. Outside in Nepal, there are some populations, but mostly it is in the northeast, particularly in Assam and its national parks like Kaziranga, Manas, Orang, and Povitara. Next, please. Again, you see the entire population of these groups are confined to the northeast. On the left-hand side is the pygmy hog, which is a critically endangered species, which is found nowhere else except Assam. Right-hand side is Manipur Sangai or brow-antlered deer, which is confined to a single pocket in Manipur, the Keibul Lamjao National Park. Next, please. Next, please. Again, you see the wild water buffalo. 90% of its population is confined to northeast, particularly Assam. Now, coming to birds, again, you see the highest diversity of India is found in this region. It is more than 900 species.
Next, please. You see the world's largest population of rare species like Bengal florican, greater Argentine stork, white-winged wood duck, the state bird of Assam, are also found in this region. Next, please. Again, the largest concentration of some of the vulnerable species like hoikoli, locally called hoikoli. The photograph shows the swamp francolin. Also, lesser adjutant, black-breasted parrotbill, etc. Jerdon's warbler. These birds are also have their largest population or one of the largest populations in this region only. Next, please. There are 5 species of hornbills. Seen here is wreathed hornbill. Next, please. On the left hand side is Burmese or green peafowl. Now only stray birds are found in Mizoram and Manipur. Otherwise, it has already been extirpated from Assam. Right hand side is Blythe's tragopan, the state bird of Nagaland. It was once also occurred in Assam, but now there are no reports in recent years. Next, please. In case of birds, one interesting aspect is migration. A large number of birds come, particularly waterfowl, come in winter to spend their winter months in our wetlands. One particular species you can see is Amur falcon, which is a bird of prey. Passes through Assam and northeast India during their autumn or passage migration. Now the October is coming, they will start arriving in October with their peaking in November's first half, and by first week of December all birds will vanish. They breed in areas like Siberia, eastern Mongolia, and northern Manchuria. And during winter, the area comes under snow, so they fly to South Africa for wintering. And en route, they use Northeast India as their one of the major roosting grounds. They roost in large numbers in Nagaland, Manipur, and 2 sites in Assam, Umru in West Karbi Anglong and Umrongso in Dima Hasao district. It is a spectacle I expect everybody would like to have a look at least once in their lifetime, when you will see birds in thousands and lakhs coming for roosting in the evening hours. Next, please. Reptiles also, although I have said that about 1/3 occurs in Northeast, it could be many more, because many new species of snakes, etc., are still being discovered. Magar crocodile is almost vanished from the region, while gharial is only occasionally seen. Next, please. These are some of our representative reptiles. The Assam roof turtle, Malayan box turtle, and below is the Burmese rock python. Next. Now all these biodiversity, as I have showed, the representative of these things, biodiversity, they are under various forms of threat. Number 1 threat is habitat loss. Unless habitat is there, they cannot live, unless even if we give them protection. Because habitat is number 1. But habitat is being lost through tree felling, jhum cultivation, as well as encroachment. On the left hand side, you see the encroachment scenario in Dhemaji. This photograph is an old one, about 30 years back. But even at that time also you can see the way the encroachment has taken place. Completely barren. Right hand side is a jhum in Arunachal. Jhum is part of tradition and culture of our hill tribe people. But because of growth in human population, jhum cycle has come down from 12 to 13 years to just 1 or 2 years. So as a result, the regeneration or replenishment of the erstwhile zoomed areas or past zoomed areas are not taking place. So it is going to become unsustainable in the long run. Next, please. After habitat loss, the major threat is poaching, which is directly harming the wildlife. Now, poaching, there are earlier poaching used to be a subsistence level. People used to supplement their diet with meat, protein,
There was shortage of protein they supplemented from the wild. But now commercial hunting has become the major most serious threat because hunting or poaching is done for money. Now elephants are killed for ivory and also for meat. Rhinos are killed for their horn, which is a very well known phenomenon. Tigers are killed for the bone skin. Next, please. And pangolin, you must have said bonro, which is locally known as bonro. Bonro is killed for its scales. And the destination of all these poached materials are Far East as well as Eastern China and Southeast Asia. Then global warming, which is part of is an important component of climate change, is receding the glaciers, thus reducing the habitat of species like snow leopard. Next, please. Now you see, because of shrinkage of habitat, it is not that wildlife numbers are increasing as such, but they are getting exposed because of shrinkage of their habitat. And as a result, the worst scenario is human-elephant conflict. And you can see that I have given some figures: the death of human beings as well as the death of elephants. It's very unfortunate. Next, please. We talk of vanishing species. Some species will become extinct, but sometimes we are asked, we still have large number of elephants, large number of rhinos. Rhinos is the population is increasing. So where is the extinction? But these are the examples. The top left is Javan rhino. Once used to occur in northeast also, but now no longer occurs. Right hand side is Sumatran rhino, also become extinct from the region. Banteng is a type of cattle, wild cattle. It used to occur in Manipur, now no longer occurs. Blackbuck, which is a common species in the northern India as well as parts of South India, it has its eastern limit up to Manas River, but now we don't have it. It has become extirpated. Next. Community conservation has become a major factor nowadays in Northeast. Lot of people are preserving their habitat because of basic understanding of conservation, or rather you can say raw understanding. Whatever they have understood, they are trying to protect. But in this case, as I have shown, this is Sangti Valley of Arunachal. These villagers, here the community conservation is since time immemorial, because these people are Buddhist people, Monpas, and they treat this bird, the black-necked crane of Tibet, as sacred. So that's why they didn't molest the bird, and the bird comes to their valley almost every year. But unfortunately, because of electrocution in the village, a few birds were lost to electric current. We need development, but at the same time, we will have to ensure that community sentiment is also preserved, respected. By insulating the electric wires, we could have saved the birds and also given a good recognition to the community conservation effort. Next, please. Now you see there are solutions, and where there is will, there is way. This is an underpass constructed near Manas National Park at my initiative when I was posted there as DC of Buxar in 2007-8. You can see a human being just for scale on the left hand side below, bottom. You can see the height as well as length of the corridor. Now elephants are moving through, and on the top is a busy highway connecting Bhutan's Nanglam township, where a large cement plant is there. So that way, development and conservation can coexist. Only thing is that some mind should be given. The thought process should be given that how we can carry out developmental activities, but at the same time, we should ensure that the loss to environment, loss to wildlife is minimal. Next, please. Now you see there are new threats are emerging. Some are not new. For example, on the left hand side top is the
dam construction. Not new, but a major thrust has been given in recent years. A large number of dams have been proposed across the northeastern region, which one should be careful. We need power, we need dams, but at the same time, we'll have to ensure that the loss to the environment is minimal. Perhaps we can substitute mega dams with micro or macro dams. Then another new phenomenon has come in the form of palm oil plantation. The ecological disasters in Malaysia and Indonesia are examples. So we'll have to be careful that palm oil are not cultivated by clearing good forest areas. On the right hand side is kiwi plantation. Kiwi is a new phenomenon in Arunachal Pradesh. And yes, it is really a good substitute for abandoned doomed areas. But if it is done at the cost of good forest areas, then of course it is going to be harmful. On the left hand side bottom is the mining areas, open cast mining areas which have affected eastern Assam and parts of Arunachal. And we have to be carefully monitored. Next, please. Now, what is happening? Because of destruction of forest habitat, there are fragmentations also. Because widening of roads, expansion of railways, and encroachment are fragmenting the wildlife habitats. For example, golden langur, as I have already said, that is an endemic species, very rare species, endangered. It has been fragmented into around 19 populations. Many of these cannot survive for long. Very small numbers. Area is not feasible. Food source is limited. So they cannot survive. Similarly, elephants also are so being fragmented into 14, 15 habitats. And because of such fragmentation, while golden langurs cannot do direct harm to human beings, elephants, while trying to cross from one fragment to another fragment, are coming direct in conflict with human beings, resulting in loss of both elephants and human life. Next, please. Now you see these are examples of threats. Here, railway is passing through Hollongabar Gibbon Sanctuary. When railways came, there was no sanctuary, of course. But now since sanctuary has come up, slowly the railways should think of diverting by hardly 2-3 kilometers away. There are possibilities. So tea gardens, they can think of diverting this small stretch. Right hand side, you see elephants crossing highway in Tinsukia district. As I have said, I have already shown you the underpasses and overpasses. In such areas, we may perhaps have to think of providing underpasses or overpasses, because with every passing years, the roads are becoming busier with more and more vehicles. And you see some of the results below. You see, unfortunate, a slow lorry is crushed by vehicle. Slow lorry in Assam it is called Lajugi Bandar, crushed by vehicle in number forest. On the right hand side is a small Indian civet crushed near in somewhere near Dharamtul. Next, please. Now, when we talk of environment, wildlife, and all, to particularly to common villagers, we are always asked why conserve. Because they don't understand what is climate change and all. But they always put the question why we need to protect wildlife. Because these are for our benefit. We will kill them, we will eat them. Then we explain to them by showing this slide. For example, this jungle fowl. Chicken is the most popular meat nowadays across the globe. Is number one. Now, chicken, the source of domestic chickens is red jungle fowl found in our jungles, not other jungle fowls, only these species. Now, if because of bird flu or other avian disease, all the chickens had to be culled. Sometimes we cull, in thousands and lakhs. Then, from where to bring the origin, or from where to recreate? We have to go to the jungle as gene pool. Similarly, the wild buffalo of Assam or northeast India is the ancestor of all the domestic breeds in the world. And domesticated buffaloes, are extremely valuable across the globe for meat, skin, etc., and milk. There are African buffaloes, but these could not be domesticated.
Similarly, wild boar of our areas, Eurasian wild boar, is the source of all the domestic varieties of pigs across the globe. Not other pigs. There are pigs with different species of pigs and peccaries in Americas, Africa, Southeast Asia. But only this is the ancestor of all the domestic pigs, which are the source of pork. Again, a very popular meat across the globe. Then greylag goose, which comes in winter in our areas, is the ancestor of all the domestic breeds of Rajha or geese. Then protected areas are source of water, pure water, fresh water. Fresh water, is a scarce commodity, and it is going to vanish across the globe very soon. So we need protected areas as source of water also. Then on bottom left hand side is local fish. Nowadays, every market there are two prices. One for the chalani or fishery fish and one for local fish. And local fish fetches good price because of various reasons. So after showing this slide, people I found, or rather we found, cooperating with us. Then no, we need to protect those. Next, please. This is the last slide. We need to do a lot of things. Number one, protection of remaining habitat. Wherever there are natural habitats left. For example, according to the Forest Survey of India's last report, the very dense quality type of forest, which is about 70% of canopy cover, is only 3% of Assam's geographic area. Imagine, only 3%. It's a dangerous situation. Across the region, it could be slightly higher, particularly, for example, Arunachal and all. But in Assam, it is only 3%. So we need to protect, whatever is left. Then there are a number of protected areas have been set up across the northeastern region, which will remain as islands of conservation, islands of oxygen, islands for climate change. Those should be adequately protected. Then wherever possible, those should be expanded. Then elephant corridors need some sort of legal protection. Elephant may move through paddy field, which could be perhaps was the traditional movement route. They won't change it. So if some legal protection is given, legal guideline, that this is elephant corridor, land use will remain with the owner. It is a paddy field, paddy will be cultivated by the villagers, he will harvest it. But he won't be able to, or he may not be able to construct any houses there because of to avoid direct conflict. Eviction of recent encroachers, which should be taken from time to time. Strengthening of anti-poaching measure. Because just creation of protected area is not enough. We need to strengthen the anti-poaching measures. The control of zoom cultivation, not complete eradication of zoom cultivation, but a check or control is required because the zoom cycle has been reduced. And larger development projects like dams, power lines, etc., those should be reviewed thoroughly. And finally, the awareness campaign. Awareness, is something. It should be a sustainable, continuous process. We also do awareness and all, but then it should not be confined to a few NGOs, few individuals or government. Everybody should come out for awareness campaign. Because for awareness campaign, one need not go for a big project, need not require a huge time gap. Everybody can, even if you sit in a tea stall, you can talk to people informally. That becomes an awareness. Go to a bus stand, waiting for bus, spend some time with them, and if possible, collect some posters from forest department or from NGOs. Share a poster or hang a poster on the wall of a tea stall or a bus stand so that people can see the message. Thank you very much. Thank you. Yeah, and also the situation is very dangerous. Once we proudly say that we are the biodiversity hotspots, and right now it has been reduced to a dangerous spots. So the platform is open to everybody. If any
What do you want to ask any questions to sir? Please. The floor is yours, all the participants. So, what is the percentile decrease in the species in the Northeast in the last 20 years? So, this is what Percentage of what? Forest cover. forest cover as well as the number of species that are vanished from this part of the world. The vanished, so I have shown some of the examples, given some examples. Because if some small species like some fishes are vanishing, people may not see them. It becomes not very conspicuous. But some species like Sumatran rhino, Javan rhino, Banteng, these are clear examples of extirpation from northeast. Burmese or green peafowl has been extirpated from Assam. These are some of the examples. Okay. So I have a question like that regarding Yeah. this phenomenon in Jatinga. Why these Yeah. birds they used to come and kill themselves? This is a big, mystery. Many people say like that. So I want to learn from you, sir. What is the exact No, it is interesting. It cause? is interesting, and some sort of mystery is there. But birds Yeah. do not commit suicide there. Birds are Okay. attracted towards light. In the lighthouses, across the port and coastal areas, it has been found that whenever lighthouses are put on at night, lot of birds are attracted towards them. And particularly when there are high winds, probably the birds think that the light will give them some refuge or something like that. And secondly, in Jatinga, most of the birds which are disturbed by high wind, high velocity wind, these birds are juvenile and immature. That means they are disturbed at the roost by high wind. Adult birds could not be disturbed in that way, and they come towards light for refuge. And when the high wind stops with fog and all, the birds again go back to their roost, which I personally observed. But what happens whenever the bird comes to near village and villagers' houses, they are hit with bamboo poles, not suicide. Oh, Some naturally their died birds are seen, but those birds hit the wall, building and wall. They collide with buildings and walls, and they die. So it is not suicide. And other birds are killed by people. oh, that's very sad situation, right? Yeah, yeah, Thank you, and sir. it is Yeah, and news yeah, is spread like that birds are committing suicide, exactly. Because since but childhood birds we are have killed. been. Birds are killed with bamboo pole. Thank you, sir. That's a very, it's a But very nowadays, learned. but number of birds have also declined, and people have been made aware. Very few try to do that. Very few. Okay. So anybody has any other questions? Rosan, Rosan. Actually, we have with us Mr. Rosan Upadhyay. He is the Acha, butterfly man, yeah, from us, Arunachal Pradesh. acha, very good. Hello, Yeah. sir. Good evening, everyone. Good Roshan Good here. evening. evening. Sir, actually, I have lots of questions, but today only I came to my home and I'm with my baby only, 4 month only baby, na. Oh, So he's crying only. That's why हम question नहीं पूछ पा no, रहे no, हैं. no question is required because you are working on butterfly, which is an important component of biodiversity. Sir, but I have one Hmm. question literally, sir. Acha, yeah, Like sir, see, मेरा एक question ये है कि like in Kaziranga, many poachers are converted into tourist guide. yeah. So that's one kind of like initiative from the government that they get to like a tourist guide license and all kind of thing because we have a heritage site in Kaziranga. Hmm.
so that conservation, from conservation they are earning livelihood. But sir, Yes, in yes. rest part of the country, like in a village level or a buffer zone area na, where हाँ, tourism is not that much in a limelight. yeah, So अब हमको ये बताओ, how can we convert, like let's see, in village, in especially I'm from Arunachal, and you know the scenery of Arunachal Pradesh. yeah, yeah. Which part of So Arunachal are you? sir, I'm in like Leparada district is a kind of middle center Arunachal. अच्छा, अच्छा, yes, yes, I know. So sir, the thing is, see, there is a festival, many festival are there in Arunachal tribe. They hunt birds and animal for Yeah, like yeah. a celebrate festival. And sir, I'm into conservation for last 8-9 years, and what I Hmm. felt that uh, ये बढ़ते जा रहा है, decline नहीं हो रहा है. Oh, Previously they very sad. used, like previously they use so like they hunt on a traditional way with the traditional weapons, Hmm. but now using sophisticated weapons and like बहुत ज्यादा हो रहा है. पहले in the name अच्छा, of tradition they hunt for a like for traditional purpose. Now it's kind of yeah, commercial, as you previous mentioned na. yeah, So yeah. how can we control them actually, sir? How can Actually, we see, like how can we like convert them into a conservationist or kind of nature lover? Cause like जब भी मैं बोलता है तो like literally एक ही जवाब आता है, how we have our own land, they are like we are following our tradition and such kind of thing hmm. only. Yeah, So and the thing is sir, जहाँ टूरिज्म एक्टिवेट नहीं है, जहाँ टूरिज्म लाइमलाइट में नहीं है, उन लोग कंजर्वेशन करके उनका लाइमलाइट लाइक अर्निंग सोर्स नहीं हो रहा है. yeah. Why they people save and conserve the natural resources? ना अभी देखिए, काजीरंगा में जैसा आपने कहा है, काजीरंगा से ज्यादा दूसरा जगह में हो रहा है. अभी मानस में देखिए, मानस में एक्स पोचर्स लोग अभी दे आर नाउ, फॉरेस्ट में नौकरी भी मिला है, और नौकरी नहीं मिलने से भी एनजीओ बना के भी दे हाँ आर सर. अर्निंग, इको टूरिज्म भी कर रहा है, एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में भी दे आर हेल्पिंग यस इन सर. मानस. And similarly in other areas also to a small scale, थोड़ा 2-4 आदमी तो निकल गया है. अरुणाचल में आपका देखिए, ईगल नेस्ट का पास में बुगुन बुगुन कम्युनिटी, हाँ. Yes sir. the Bugun tribe has come out in a very big way, Yes sir. and they have even protected their own village forest. In Nagaland they are coming, but you see the covering entire northeastern region will be difficult. But in Arunachal you see nowadays in some areas the people are becoming aware. But still Arunachal is very huge area, is the largest state in northeast. कहीं ना कहीं तो आपका मतलब एफर्ट शुड बी मच मच बिगर. तो इतना एफर्ट देने का लिए आपका रिसोर्स पर्सन भी नहीं है, रिसोर्सेज भी, एवरीथिंग इज लिमिटेड. तो बट देन wherever possible everybody should attempt. Sir, मैं तो जहाँ actually, भी जाता हूँ अरुणाचल में, लास्ट विंटर आई स्पेंड सम टाइम इन अरुणाचल. आई वेंट टू द स्कूल चिल्ड्रन नियर रूपा. आई वेंट टू द फॉरेस्ट टू द स्कूल चिल्ड्रन. देयर वाज अ बर्ड फेस्टिवल आल्सो. सो इज कमिंग अप, बट देन बहुत कुछ करना चाहिए अरुणाचल में अभी भी, पर्टिकुलरली फॉर ट्रेडिशनल हंटिंग जो आपने कहा है. बिकॉज ऑफ यूज ऑफ गन, आजकल तो गन यूज कर रहा है, बंदूक. बिकॉज ऑफ यूज ऑफ गन इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि काफी जानवर मतलब मर रहे हैं. बट अगेन देयर आर सम गुड साइंस आल्सो, बिकॉज ऑफ इनिशिएटिव टेकन बाय अरुणाचल गवर्नमेंट, लॉट ऑफ पीपल हैव सरेंडर्ड देयर एयर गन्स. yes sir, yes sir. ये तो आपको पता चला. हाँ हाँ सर. तो एयर गन सरेंडर मतलब इज नॉट जस्ट हैंडिंग ओवर एयर गन. Yeah. एयर गन क्यों हम लोग दे रहे हैं, दैट मैसेज दे हैव गॉट. तो आपने जो जगह कहा है वहाँ भी मतलब नेटवर्क थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहिए. Sir, like And I'm in a police department. yeah, Like तो सर like बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये सरेंडर अभियान का वो था. And yeah, yeah. I'm from that place, like I'm from Basar Leparada district, जहाँ conservation एक टॉप पीक लेवल में है. They have is अच्छा a society called GRK. वहाँ सर अच्छा, आपका वेरी गुड. वहाँ क्या है सर, हंटिंग पोचिंग तो बहुत दूर का बात है. वहाँ आप कम्युनिटी फॉरेस्ट से आप
लिमिटेड सिर्फ पेड़ काट सकता है, एंड इन अच्छा अच्छा, रिटर्न यू हैव टू प्लांट लाइक सेपलिंग। वेरी गुड वेरी गुड। तो सर ये एक अच्छा है, बट ओवरऑल द सीनियर है सर, वो एक एग्जांपल इज अ गुड ओनली। बट सर या एक चीज ऐसा है कि जब हम लोग कंजर्वेशन का बात करते हैं ना, तो लोग हमसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है, हम लोग को बचा के पैसा मिलेगा क्या सर? सी लाइक आजकल मतलब समझा पाना बहुत मुश्किल हो रहा सही है। बात, तो आपने सही बात कहा है। बिकॉज देयर कुड बी मेनी पॉकेट्स, एक जगह नहीं बहुत जगह ही होगा, क्योंकि आदमी लोग पोचिंग अभी भी कर रहा है इन द नेम ऑफ हाँ, ट्रेडिशनल हंटिंग। यस सर, तो उन लोग को भी स्लोली वी विल हैव टू गो एंड एक्सप्लेन टू देम। मतलब वी नीड मेनी मेनी पीपल फॉर एवर कंजर्वेशन। यस सर हर एक्चुअली। जगह जाना तो पॉसिबल नहीं होता। तो जहाँ जहाँ मतलब पॉसिबल है, मतलब जाके यार कोशिश करना, मतलब क्या है। और आपका डिपार्टमेंट में अच्छा है, पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस मैन टॉकिंग ऑफ कंजर्वेशन, तो आदमी लोग और इम्प्रेस होगा। तो हम देखिए, हम जो नौकरी में था, हम कोई जगह डीसी था। हाँ सर, तो हम अरुणाचल में, हम लखीमपुर में डीसी था, तो अरुणाचल में विजिट किया, हम जीरो गया। ओके सर, जीरो डीसी का साथ मिलके बर्ड कंजर्वेशन का एक मीटिंग, हम लोग बड़ा मीटिंग बनाया था। ओके सर, तो देखिए, गांव का बहुत आदमी हमको पूछा, अरे आप तो डीसी है, आपका बर्ड का लिए क्या चक्कर है। सो दे हैव अंडरस्टूड द प्रोफेशन का लिए, प्रोफेशन का साथ मतलब कंजर्वेशन सबका लिए है। वही सर, कंजर्वेशन हमने बोला है, कंजर्वेशन हम लोग का अपना सर्वाइवल का लिए। आप लोग का एग्जैक्टली। बच्चा को बचने का लिए कंजर्वेशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए आपका बच्चे का लिए। अगर कभी भी वाइल्ड मीट भी चाहिए, अगर वाइल्ड में अगर हरिन नहीं बचेगा तो आपका मीट कहाँ मिलेगा, उसका लिए भी आपका कंजर्वेशन चाहिए। तो मतलब जो समझ, तो इसलिए आदमी लोग थोड़ा इम्प्रेस होता है। तो जिसका डिपार्टमेंट हम आसाम से गया है, तो आसाम का डीसी अरुणाचल में कंजर्वेशन का बात बोल रहा है, तो क्यों बोल रहा है, मतलब वो तो थोड़ा इम्प्रेस हो गया। तो आप पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी जो बोलेगा जो थोड़ा हम लोग का एनवायरनमेंट बचाइए, तो आदमी लोग थोड़ा मतलब इम्प्रेस इम्प्रेस हो जाएगा। तो आप कैरी ऑन एग्जैक्टली योर गुड वर्क, आप जहाँ भी पोस्टिंग मिलेगा आपको, आप बात कंजर्वेशन का बात करते रहिए। आपका जो बटरफ्लाई में इंटरेस्ट है, बटरफ्लाई का इंटरेस्ट रखते रहिए। और आप एक काम कीजिए, डिपार्टमेंट से थोड़ा पोस्टर ले लीजिए वाइल्ड लाइफ का। सर। वाइल्ड लाइफ वीक में डिपार्टमेंट पोस्टर प्रिंट करते हैं ना, हाँ सर, तो पोस्टर देने से होगा क्या, बच्चा लोग का लिए एक मैसेज मिल जाता है। एक बार हम रोड ब्लॉक में फंस गया था आनिनी का पास में, हुनली बोल के एक जगह है मायादिया हाँ छोड़ हाँ के। हाँ सर, हाँ सर, हाँ, रोड ब्लॉक में हम तो 10-15 दिन फंस गया। तो हम क्या किया, स्कूल विजिट किया। स्कूल में हम, हमारे साथ पोस्टर था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का, हम वो पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट करके हम स्टूडेंट लोग को बोला है, आप लोग 8-9 का स्टूडेंट, छोटा छोटा बच्चा, 7-8-9, हम बोला ये पोस्टर से आप लोग क्या करेगा। पोस्टर पढ़ के बताया, जो हम लोग जब स्कूल से घर जाएगा, तो हम लोग का पिताजी चाचा मामा को बोलेगा, जो आप लोग हंटिंग बंद करो। तो हमने कुछ बात नहीं कहा, लेकिन हमारा जो पोस्टर है, पोस्टर पढ़ के देखिए बच्चे लोग का मोटिवेशन हो गया। तो पोस्टर थोड़ा कलेक्ट करके रहिए, जहाँ भी आपका ड्यूटी होगा ना, हाँ सर। आप एक एक पोस्टर देते रहिए। सर एक्चुअली मैं ग्रास रूट उस लेवल में कंजर्वेशन का अपना एक काम करता है। जैसे मैं वेरी बच्चा लोग गुड को जंगल लेके जाता है सर, ट्रैकिंग वेरी के गुड वेरी लिए, गुड फॉरेस्ट वेरी वॉक गुड। के लिए। एंड बटरफ्लाई सर, इजी सबसे इजी वे है बटरफ्लाई से आप या लोगों को अट्रैक्ट करना। बट सर इन दैट केस सर, लाइक सर यू आर ऑलरेडी आप डीसी रह चुका है, तो एक चीज है सर, हम लोग जैसे को ना सपोर्ट नहीं मिलता है सर। सी लाइक आई एम पुलिस कांस्टेबल ओनली, तो नहीं नहीं, विथ आपको विथ आपको सपोर्ट का जरूरत नहीं, आपको सपोर्ट नहीं कर, जो सपोर्ट नहीं कर रहा है वो एक दिन वो आपके पास आएगा, उसका जब तो समझ में आएगा। हम एंड जब काइंड ऑफ किया सर है, हम तो इसमें हमको भी सपोर्ट नहीं मिला था पहले। सर। लेकिन बाद में जब हम 5 साल बाद में, 6 साल बाद में गया है, वही आदमी हमको जंगल में लेके गया गाइड बन के। सर बोला है, आपने जो आपने जो बोला था, क्योंकि हम जब बोला था पहले विजिट किया उन लोग का गांव में, तब तो जानवर बहुत था, जानवर काफी मार दिया उन लोगों ने। उसके बाद में तो जानवर नहीं मिल रहा है, जंगल काट दिया, लैंडस्लाइड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, एक 2-3 आदमी भी मर गया था। हम तो उन लोग को वही बात बोला था, अब सब जंगल काट लेने से लैंडस्लाइड होगा पहाड़ में। तो बाद में जब हम 5 साल बाद गया, तो वो आदमी हमारा गाइड बन गया। बोला आपने सही बात कहा था, अभी हम लोग तो कुछ नहीं मार रहा है, लेकिन हम लोग तो जब मारा था बहुत चीज कमा लिया है। तो आप मतलब आप वो चिंता मत कीजिए, जो आपका सपोर्ट, आप काम करते रहिए।
बटरफ्लाई आपका अच्छा टॉपिक है, आप पुलिस डिपार्टमेंट में है, रैंक कुछ बड़ा काम नहीं, आपका डिपार्टमेंट इज इम्पोर्टेंट। आप पुलिसमैन है, पुलिसमैन हो क्या बटरफ्लाई देख रहे हैं, इससे ज्यादा बड़ा अचीवमेंट और कुछ नहीं। थैंक यू सर, समझ थैंक यू लिया? सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू यू Yes, सर, आर I डूइंग think यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा काम कर रहा है। थैंक यू सर, आप जो थैंक यू। great. बटरफ्लाई देख रहा है, बच्चा लोग को ले जा रहा है, 20 बच्चा में तो 5 बच्चा का तो ब्रेन वॉश हो जाएगा, हाँ फॉर गुड सर। रीजन, फॉर गुड रीजन। वो तो जब बड़ा होगा तो यू रिमेम्बर दोज। Okay. ओके सर, थैंक यू सर, मेरा Thank ओके बच्चा you. बहुत Thank ओके you, रो रहा है Roshan. सर। हाँ, yes. ओके। So, yeah. So, Risa, maybe एक बोलना था तो just few days back I had been to this Borneo wild, this forest. या तो वहाँ पे पहले पहले they have deforestation like anything. Yeah. अच्छा। तो पूरा काट उठ के ना then APSU has taken up they have taken the honors on them. They have taken responsibility. उन लोग जा के पूरा protection किया. Right now it again became आपका पूरा full forest हो गया. तो I have been to the very interior also. तो पूरा डेप्थ में गया आपको था, तो अच्छा हमने लगा आई मुझे। सजेस्ट वन मोर प्लेस, भूटान कुटी। Yes. Okay. Bhutan Kuti is from Nolbari, it is hardly 40 minutes drive. Okay. Very good road is there. आप जाइए वहाँ में। विजय चौधरी नाम विजय चौधरी लिखते हैं, बट ही वाज एक्स BLT कैडर। Okay. Okay. Right. अभी वो तो एक जगह में डिग्रेडेड फॉरेस्ट को जंगल बना दिया है। बढ़िया इज ए तब जाऊंगा। वेरी गुड कंजर्वेशनिस्ट। थैंक्स सर, वो वहाँ पे मिलना ही पड़ेगा उसको। But I've seen like that आप कि नाम लिख लीजिए विजय चौधरी, ही विल बी ए हाँ देखा हुआ है मोटिवेटिंग सर फैक्टर। पूरा। एंड यस सर, प्लेस इज कॉल्ड भूटान कुटी। भूटान कुटी, राइट। भूटान कुटी नॉर्थ ऑफ निकासी इन बक्सा या डिस्ट्रिक्ट। रोड गोज फ्रॉम हाँ नलबाड़ी। clear है। अच्छा, इज इट नियर टू उत्तर कुशी? बिकॉज आई No, हैड बीन he was earlier in Uttar Kushi. ओके, बिकॉज उत्तर कुशी आई को नो दिस। डेवलप, उत्तर कुशी को कंजर्वेशन बनाने के बाद हाँ उत्तर कुशी में तो उनको एंगेज हमने किया था। हम आई वाज DC बक्सा एट दैट टाइम। अच्छा, एट द टाइम ही वाज द वार्डन। आई मेट नो वन अदर या ही वाज द वार्डन। वन। या उनको तो हमने वार्डन बना के अच्छा, बोला है कि आप तो, उत्तर कुशी ठीक कीजिए। तो तो तब ही मैं उसका उत्तर घर पे कुशी गया ठीक हूँ। किया है। हाँ उत्तर जी। कुशी बनाने के बाद वो ही शिफ्टेड टू भूटान कुटी। ओके, अभी भूटान कुटी को भी अच्छा बनाया है। वेरी एंड ही इज नाइस। मिस्टर विजय चौधरी। Yes, and I met him certain. I forget his name, but I met him because I met him in Uttar Kushi. या ही No, इज विजय what चौधरी। what what I'm trying to say like that is student, everybody, since you have said like that, everybody is the stakeholder. So this या the student union actually, especially all Borough student union, they have done excellent job नो because नो, they दे आर डूइंग इट। they're very good. They're very excellent because I met lots of Ansalik guys when a chota या chota या leaders. So they have become the one of the model for other student union. If other student union also to not work like them, I think this या contribution will be more easy for us. That is Exactly. what Now, I'm saying. actually, again, it depends upon individual's mindset. Because in Uttar Kochi side, all these FSU people were motivated by Vijay Right, Chaudhary. sir. And now he has gone to Bhutan Yes, sir. Kuti. Yes, sir. Yes. There he motivated all Bodo students, union leader. Right. So I visited Uttar Kochi last month. Right. And he also Okay. invited local speaker also. BTC का जो speaker है, he was also invited. And I told him to invite Taniram. him. So he also got Right. motivated. Thani- I keep on visiting because so that they are encouraged. Anybody has any other questions? Any has been to yeah. Yes, am I audible? No. Am I audible? Yes, you are audible. Okay. I have one question. Those in the northeastern region, coming fishes and the birds which are considered as endangered species, like not the snake, especially the birds or the fishes.
species comes, which are very few in number, can some like animals can be domesticated so that we can take care of them? Like, is there a possibility like? No, if birds numbers come down drastically, domestication is not the answer. Yes. So there are, conservation breeding. There is a program called conservation breeding. If they are very small number, they can be scientifically, attempts can be made to scientifically breed them, so that they can again go back to the wild. There are some examples across the globe, not in our area, but our area there is an example of pygmy hog. Pygmy hog critically endangered, and only a few remained in Manas and Bornodi. Then some were captured and brought to Guwahati and Yes, Basisto under a program when State Forest Department and international collaboration was there. Late William Oliver was the main initiator, right. and with the help of Forest Department, pygmy hog was scientifically conservation breeding was done, and a good number of pygmy hogs were born in the captivity, and then they were released back in the wild. So such attempts can be made, but it is difficult, not easy. Best way is to allow them to have their own habitat, and so that they can flourish there in their natural habitat. In Yes, I think I've got a network issue. Hmm? yeah, I think there's a network issue. Uh, so I think you have some network issue because sometimes your But he was audible. Network problem was there, but I could hear him. Okay, sir. I have got another question. Like, I am a farmer and I'm an organic farmer. Hmm. So I'm from Sadia region from Upper Assam. So Hmm. yesterday and today also I visited the paddy fields nearby in my villages. I Hmm. see lots of birds actually. I would like to. I'm just curious. Like, coming to the birds, how do birds gets disturbed? I mean, how do birds die or get extinct? What is the main reason? Does they die out of hunger? Because in Upper Assam, mostly people don't hunt birds. I have seen, like, they in my village, and like hunting part is mostly like very less. Now we used to don't hunt the birds or even animals. The deers, which are mostly available in some village forests, the grazing lands and all, in banks of Brahmaputra or Kundil. But then these endangered species, like coming to the birds, what is Hmm. the main reason they die? Eh, I would like to know if they die like without food, or by consuming some, like by or falling into some bad environment, or some, how this gets, uh, does they lose their habitat? Or I would like to know if they really get extinct because of hunger. Actually, see, number one first reason is habitat loss. Okay. For example, in Sodia, there were grasslands earlier because I'm very familiar with Sodia Okay. because in 90s I was the first project director DRDA of Tinsukia district. Okay. Okay. So Great. I used to visit Sodia every month and Mm-hmm. camp there, including camping at Omarpur area. Okay. Omarpur, is very remote part of Sodia Remote part, exactly. and traveling is difficult. So Omarpur, I used to go Yes. there to see DRDA works and also to see the Bengal florican. Okay. Ulumora, locally called Mm-hmm. is Ulumora, is a large bird. Yes, yes. Now Ulumora has vanished from the entire Sodia area because of loss of habitat. Exactly, Because exactly. large Kheroni areas have been cut for agriculture Yes, and as yes, well as other reasons. yes, So yes. naturally, when habitat was not there,
whatever birds left, 1 or 2 birds, they either flew to Arunachal, to Mm-hmm. Dibang Chapori, or Mm-hmm. came back towards south to Dibru Soiko and all. This was number one threat. Number secondly, some birds could fall, if the number of bird is very few. Particularly Bengal florican is a large bird. You can visibly Mm-hmm. see it. Even if hunting Okay. is low, very low, even if 1 or 2 birds are killed, not in hundreds, but Mm-hmm. a bird like florican, even if one bird is killed, it is big loss. Okay. Then Sodia has records of Devha, that is called Deha, white-winged wood duck, exactly. the state bird of Assam. Okay. During British days, they have recorded it as common in Sodia. Mm-hmm. In every water body, they used to see 1 or 2. Definitely, But I have not seen definitely. Yes. a single Devha in my life in Sodia area. But although I have seen them in Okay. Dumduma area, Digbo area, but not in Sodia, because it seems that it has also vanished because of loss of Mm-hmm. habitat. Mm. Because Devha needs, secretive pools inside dense Okay. forest. So dense forest Mm-hmm. has been cut in Sadia. There Exactly. are some encroachment from Arunachal also. Exactly. And Devha breeds nests in tall trees. Devha Okay. মানে মাটিত কণী নাপাৰে, কম পাৰে, মেইন কণী পৰা হ'ল কি গছৰ খুলুঙত, হয়, হয়, in হয়। the broken tree tops or tree hole. So for Mm-hmm. that they need old mature trees, Big trees, tall trees. big trees. And big trees are Mm-hmm. the first target of timber. Even if 100 trees are left, but one big tree is cut means is lost to, both, hornbill, ধনেশ পক্ষী আজিকালি সদিয়াত পাবলৈ নাই. হয়, So হয়, hornbills, white-winged duck, these needs, old trees. হয়। Even if we protect a large area, but it Mm-hmm. doesn't have old tree, mature tree, there won't be Mm-hmm. white-winged duck because it won't be able to breed. Exactly. এই দুটাই Mm. মেইন রিজন. মানে স্যার এইটো এতিয়া আমাৰ গছ suppose the forest department or the some organizations here or some locals, now the government is focusing much more only in the plantation part. Like Exactly. if, I don't think like if this plant grows, like they will be again processed, they will be again woodcutters there. Now, woodcutter, So secondly, if they want to become useful for Devha, it will take 100 years, uh-huh. 200 years. একজেক্টলি স্যার In the মানে meantime, if 1 or 2 ducks are remaining there, those will also vanish. এইটো মানে এতিয়া ক'বলৈ হেৰি হয়, এতিয়া সেইটোৱে প্লেণ্টিং কৰাতকে যে আপুনি গছ নকটাটো বেছি বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহক Exactly. বুজাই মানে সেইকাৰণে মই যে ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিছোঁ যে হয় য'তে য'তে নেচাৰেল হেবিটেট আছে আমি তাত প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে. একদম ছাৰ এই হয়, 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 বস্তুটোৱে এতিয়া বুজোৱাটো বৰ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে মানুহে এইটো ভাবে কি হৈছেতো এতিয়া হ'ল অ প্লেণ্টেশ্যন কৰোঁতে আমি চাব লাগে, হয় গ্ৰাছলেণ্ডৰ হয় প্লেণ্টেশ্যন কৰিব নালাগে. নহয় এতিয়া অ', গছৰ নাম্বাৰ বঢ়াবলৈ গ্ৰাছলেণ্ডৰো গছ লগাই দিয়ে. হয়, হয়, গ্ৰাছলেণ্ডত গছ লগোৱাৰ লগে লগে গ্ৰাছলেণ্ডত ৰাইনো হেবিটেট, গ্ৰাছলেণ্ড বাফেলো হেবিটেট, হয় গ্ৰাছলেণ্ড হয়, কিছুমান পহু হেবিটেট, গ্ৰাছলেণ্ড বেংগল ফ্লৰিকানৰ হেবিটেট. হয়, হয়, গ্ৰাছলেণ্ডটো নাইকিয়া হৈ গ'লেতো এইবিলাক বস্তু নাইকিয়া হৈ যাব, গড় কমি যাব. আমাৰ একদম হয়, হাতী হয়, গ্ৰাছলেণ্ডত বেছি ভাল পায় গ্ৰাছলেণ্ডত থাকি. হয় হয়। সেইটো কাৰণে চাগে এইটো আপোনাৰ এই এলিফেণ্ট কনফ্লিক্ট বহুত বেছি হৈছে নাই ডেফিনেটলি মানে প্লেণ্টেশ্যন কৰিব লাগে ক'ৰবাত, কিন্তু প্লেণ্টেশ্যন হয় যধে মধে হয়, কৰিলেতো কামত নাহিব নহয়. আহিব হয়, হয়, নাৰ্চাৰীত যোনটো প্লান্ট এভেইলেবল আছে, কমাৰ্চিয়েল প্লান্ট, সেইখিনিয়ে মানে হয় ৰুই দিছে। আমি ছাৰ আমি ভাবিছিলো এই টিম এটাৰ কি বুলি কয় মানে গছটো ডাঙৰ ইয়াত শদিয়াত খুব বেছিছে বেছি সোনকালে ডাঙৰ হয় ডিমৰু গছটো, মানে ডিমৰু হয় গছটো হয় যদি লাৰ্জ স্কেলত যদি প্লেণ্টেশ্যন কৰি দিয়া হয়, সেইটো মষ্টলি হেৰিয়ে এইটো টিম্বাৰ কাৰণে নাযায়, বা ডেমৰু আৰু মানে টিম্বাৰৰ বৰগছটো নিনিয়ে. যদি লগাই দিয়া হয় যোনবোৰ ৰাস্তাৰ কিনাৰে কিনাৰে আছিলে, সেইকেইটাই হেবিটেটটো অনাৰ চান্স আছে নে 5% মান হলেও? মানে 15-20 বছৰ ডেমৰু দেওহাঁহৰ গছ এজোপা নহ'লেও বহুত এনেই ডাঙৰ হ'ব, হয়তো। এনেই কামত আহিব. যিকোনো গছ লগালে আচ্ছা, কামত আহে, গ্ৰীনাৰী এটা হয়তো, হয়, হয়, কিন্তু টাৰ্গেটেড স্পিচিছৰ কামত নাহিব পাৰে. এতিয়া দেওহাঁহৰ কাৰণে আৰু সম্ভৱ নহয় হয়তো, কিন্তু বেলেগ চৰাইৰ নহ'ব কাৰণে ঠিকে আছে হয়তো. অ', ৰাস্তাত ৰাইজৰ কাৰণে ভাল হ'ব, কোনোবা গাড়ী চলাই গৈ আছে, গাড়ী বেয়া হ'ল, গছৰ ছাঁত হ'ব, হয় হয় হয়, হয়, মানুহ খোজকাঢ়ি গৈ আছে, গছৰ ছাঁত ৰ'ব পাৰিব, ৰেষ্ট ল'ব পাৰিব. হয়, হয়, হয়,
সেইটোৱে আৰু কেবুল তাৰখিনি মানে ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ আকৌ সেই মানে কণ্ডাক্টৰ ৱায়াৰ খিনি আকৌ মানে হেৰি কৰোঁতেই মানে গোটেইবোৰ আকৌ কাটি দিব লগা হয় আকৌ কাৰণে কাটি দিব লাগে। মেইন ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে বহুত গছ এইখিনি ইলেক্ট্ৰিকেল লাইনটো যদি ৰাস্তাৰ মেইন চাব ৰাস্তাৰ লাগে অকমান আচলতে চাইডত যদি হ'লহেঁতেন আচলতে এইবিলাক লগাওতে চাব লাগে হয় হয় ইলেক্ট্ৰিক লাইনটো টানি নিওঁতেও চাব লাগে যে কেনেকুৱা গছ কম কাটি নিব পৰা যায়। হয় 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 মানে ইচ্ছা থাকিলে বহুত ধৰণৰ উপায় ওলাব পাৰি আৰু হয় ইচ্ছা হয় নাথাকিলে আৰু হয় হৈছে ঠিক আছে চন্দন, থেংক ইউ ভেৰি মাছ হয় ছাৰ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। বৰ ধুনীয়া ৱেলকাম লাগিলে ৱেলকাম। ডিছকাছ। এই অতনু কিবা ক'ব নে? অতনু প্ৰসাদ শৰ্মা আছে ফ্ৰম গুৱাহাটী। অতনু কোৱাচোন। আচ্ছা মই একচুৱেলি শুনা পাইছেনে ছাৰ? পাইছো কেন ইউ হিয়াৰ মি? পাইছো আপুনি যোনটো লাষ্ট পইণ্ট চন্দন গগৈয়ে ৰেইজ কৰিলে আৰু আপুনিও ক'লে সেই কথাটোৰ ওপৰত জাষ্ট মই ছাপৰ্ট দি ক'ব খুজিছোঁ হয় কথাটো। হয় এই ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল লাইনছ এতিয়া মানে সত্যেন্দ্ৰও জানে আমাৰ ঘৰত কম্পাউণ্ডত কিমান গছ আছিল, কিন্তু কিমান গছ আছে এতিয়া বৰ্তমান, মানে অল বিকজ অফ ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন। হয় আমাৰ হয় কম্পাউণ্ডত গুৱাহাটীৰ কম্পাউণ্ডতে বহুত গছ আছিলে, শিলিখা, জামু, এনেকে হয় হয় এতিয়াও কিছুমান ৰেয়াৰ গছ আছে। বাট প্ৰব্লেমটো কি, আপোনালোকে কোৱাৰ দৰে লাইনবোৰ টানে, তাৰপিছত ECBৰ মানুহে আহি নিজে কাটিব বা আপোনাকে ফ'ৰ্চ কৰিব কাটিবৰ কাৰণে। এইটো ৰিস্কিও হৈ যায়, ইলেক্ট্ৰিকুৱেশ্যন হ'ব পাৰে। ৰিস্কি হৈ যায় য়েছ কিন্তু ইয়াতে এটা কাম নকৰে কিয়, সেইটো পলিচি ডিচিশ্যনে হ'ব লাগে বা এক্টিভিজিমৰ থ্ৰুদি কৰিব লগা হ'ব পাৰে। যোনটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক আজিকালি এটা যে কেবল এটা ওলাইছে, ইনচুলেটেড কেবলটো, ইনচুলেটেড য়েছ। সেইটো গুৱাহাটীত এটলিষ্ট গুৱাহাটীত কৰিব লাগে। কাৰণ ইয়াতে অলপমান ধুমুহা বতাহ দিলেই, মানে বতাহ অলপ জোৰে বলিলেই সিহঁতে লাইট অফ কৰি দিয়ে ৰিস্কত, হয় মানে হয় পাৰ্চিভ ৰিস্ক এটা। নেক্সট বস্তুটো হ'ল কি, তোমালোকে লাইটটোতো অফ কৰা খুব ভাল কথা, একো বেয়া কথা নহয়, কিন্তু তোমালোকে গছবোৰ কাটি ফুৰা, এট দ্য ছেম টাইম তোমালোকে এইখিনি কেবলিং কৰি পেলাই ইনচুলেটেড কেবল নকৰা কিহৰ কাৰণে? আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কেবল বাৰু নকৰা। একজেক্টলি এইবিলাক বহুত ধৰণৰ উপায় আছে। Exactly. That is মানে এইটো বহুত ধৰণৰ উপায় very আছে। lame excuses they give. মানে why should they not do it? ইফালে CM গছ ৰোৱাৰ কথা ক'ব, ইফালে গছ কাটিব ফ্লাইঅভাৰ বনাবলৈ, আৰু ইফালে গছ ৰুব নোৱাৰি কাৰণ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ৱায়াৰৰ কাৰণে। গছ একজেক্টলি ডাঙৰ হলে কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰিব সিহঁতে। আৰু গুৱাহাটীত গৰমটো বাঢ়ি গৈ আছে, হিট ৱেভ হৈছে নাই এতিয়া। গৰমটো এইবাৰৰ গৰম আৰু ৰেকৰ্ড ছেপ্টেম্বৰৰ যিটো গৰম দিছে, সেইটো গোটেই তেনেকুৱা গৰম পলুন হ'লেতো হৈ মানুহ চাওকচোন। নাই চব পালে এতিয়া মানে এটা বস্তু আমি ইগনোৰ কৰো, মানে চকুত নপৰে, বিকজ দ্য চাইজ ইজ স্মল, দেট ইজ দ্য ইনচেক্ট পপুলেশ্যন। ইয়া Insects play a very important role in the biodiversity and নাই বাপৰা, এইটো biodiversity. কৈ লাভ নাই। আমি নেদেখাত তেওঁলোকে যিটো কাম কৰি আছে, Correct. বহুত ডাঙৰ সেইটো কাম কৰি আছে। হয় সেই বস্তুটো। কিন্তু আমি এট দ্য ছেম টাইম আমি ইনচেক্ট খিনি আটাইতকৈ বেছি ইম্পেক্টেড হয় হিট ৱেভ হ'লে বা হেৰি হ'লে, যেতিয়া ৱেডাৰটো আপছেট হয়, তেতিয়া ইনচেক্ট খিনি আটাইতকৈ প্ৰথমতে চাফাৰ কৰে গৈ পেলাই। ইয়া কিন্তু এই বস্তুবোৰ মানে উই আৰ টোটেলি ইগনৰিং এভৰিথিং। আৰু মই সেইকাৰণে ইনচেক্টটো বৰ ডাঙৰ ইণ্ডিকেটৰ। ইনচেক্ট মানে বায়'ডাইভাৰ্চিটি বহুত ডাঙৰ ইণ্ডিকেটৰ হয়। yes, it's a barometer of the health of the environment. একজেক্টলি। আপুনি যেতিয়া ইনচেক্ট দেখা পাব, মাটিৰ তলৰ পৰা পৰুৱাবিলাক ওপৰলৈ উঠি আছে, হয়। তেওঁলোকৰ ইনষ্টিংক্ট চাওক, আপুনি গম পাব যে তেওঁলোক কি কাৰণত উঠি আছে। ডাঙৰ বানপানী হ'ব, কাৰেক্ট। তাৰমানে যিটো গাঁতৰ পৰা আহিছে এই গাঁতটো চাবমাৰ্জ হ'ব। আমাৰ Exactly. কেপাচিটি নাই, কিন্তু ইনচেক্টৰ কেপাচিটি আছে প্ৰেডিক্ট আছে। কৰিবলৈ। ৰাইট। এইবিলাক গৰম বাঢ়ি গ'লেও ইনচেক্ট মৰে, কমি গ'লেও ইনচেক্ট মৰে। চ' দিজ আৰ অল বেৰমিটাৰ্ছ অফ দ্য এনভাইৰমেণ্টেল হেল্থ। একজেক্টলি। সেই বস্তুবোৰ আমি ইগনোৰ কৰি সেইদিনাখন আছো। মানে কিবা এটা আলোচনাত মানে কথা এটা ওলালে, আমাৰ গড়ৰ যিটো মানে ডাং আৰু ৰাইনৰ ডাং, হয়। ৰাইনৰ ডাঙত মানে এবিধ ফাংগাছ হয়, আৰু এই অ', ফাংগাছটোৰ এণ্টায়াৰ লাইফ চাইকেল ৰাইনৰ ডাঙতে হয়। এতিয়া ৰাইন যেতিয়া অ'কে। নাইকিয়া হৈ যাব পৃথিৱীৰ পৰা, হয়। সেই বস্তুটো, এই ফাংগাছটো নাইকিয়া হৈ যাব, কাৰণ বেলেগৰ গ্ৰহ নকৰে। অ'কে। চাওক কিমান ভেৰি এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ফেনমেনা। ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং। আৰু আফ্ৰিকাৰ হাতীত পোৱা গৈছে যে আফ্ৰিকাৰ হাতীৰ ডাং বিটল, এই হয়। ইনচেক্ট বিটল বুলি ইনচেক্ট আছে নহয়, আমাৰ যোনটো দুবিধ ভোমোৰা, ইনচেক্ট আছে। ক'লা দুবিধ ভোমোৰা। ইনচেক্ট আছে, দুবিধ ডাং বিটল আছে।
যে হয় গোবৰৰ যিটো টোপ থাকিব এই গোবৰৰ পেচ যিটো আছে সেই পেচত Correct. সিহঁতে মানে বাহিৰত ওলাই নাহে লাইফ চাইকেলটো তাতে খতম কৰি দিয়ে Okay. গোবৰ ৰোৱা পিছত চাওক ইণ্টাৰেষ্টিং কথাবিলাক আলোচনা কৰিলে ওলাই হয় হয় Right. এই দুবিধ ইনচেক্টৰ নাম দুটা তেওঁ ক'ব নোৱাৰিলে কিন্তু দুবিধ ইনচেক্ট ওলাইছে ৰিচাৰ্চ Right. কৰি দেখা গ'ল যে সেই দুটাৰ লাইফ চাইকেল এণ্টায়াৰলি হাতীৰ গোবৰৰ ওপৰত গোবৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ জন্ম আৰু গোবৰৰ ভিতৰত মৃত্যু মানে তেওঁলোকৰ সংসাৰ শেষ হয় আৰু সংসাৰ গোটেই পৃথিৱী পৃথিৱীত নাই ছাৰ এইটো মানে আমি সেইকাৰণে ভাবিছো আমি ছাৰ কিন্তু আমাৰ এতিয়া ক্লাইমেটক ইনিচিয়েটিভ আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ গোটেই মিছনটোৱে হৈছে কি আপোনাৰ ক্লাইমেট এৱাৰনেছ এডভকেচি এণ্ড একশ্যন তাৰমানে আমি যিটো ডেফিনেটলি বস্তু আপোনাৰ সহায় লাগিব ছাৰ আমি বস্তুটো আমি লৈ যাম মানে কাৰণ ইয়াত আপুনি কোৱাৰ নিচিনাকে এভৰিবডি ষ্টেক হোল্ডাৰ আমি ভাবো যদি পৃথিৱীত যদি ভাৰতবৰ্ষত যদি 140 কোটি মানুহ আছে তো 140 কোটি মানুহেই ষ্টেক হোল্ডাৰ তাৰমানে একজেক্টলি সেই বস্তুটো এইটো কোনো কেইজন মানে এইটো কৰাৰ কথা নহয় তাৰমানে আৰু কোনোবা সেইটো কাৰণে নহয় নহয় এইটো বস্তু সেইকাৰণে ছাৰ আৰু আমি কৰি থাকিব লাগে এজন কৰিতো 1 লাখ হ'ব ধৰি লওক হয় ছাৰ গতিকে এজনো ইম্পৰ্টেণ্ট একদম Everyone right. Even আমাৰ লোকেলি যদি চাই আপুনি বা ইন আফ্ৰিকাৰ এক্সাম্পল হাতীৰ ডাঙৰ কথাটো কৈছো এলিফেণ্ট ডাং হয় যোনটো আমাৰ আকাশিয়া টৰ্টিলিছ হয় আকাশিয়া মণ্টেলিফৰ্মিছ নহয় টৰ্টিলিছ যোনটো স্পিচি গছৰ হয় সেই গছৰ হেৰিটো মানে জাৰ্মিনেশ্যনটো এলিফেণ্ট ডাঙত হয় মানে আচ্ছা ইণ্টাৰেষ্টিং মানে ডাইজেষ্টিভ ট্ৰেকত গৈ পেলাই সিহঁতৰ চিডৰ কাভাৰটো আচ্ছা হেৰি ডাইজেষ্ট হৈ যায় তাৰপিছত তেতিয়া এইটো গজে বাট ইফ ইউ জাষ্ট থ্ৰ' ইট অন দ্য চইল ইট উইল নট জাৰ্মিনেট ডাইৰেক্টলি আচ্ছা তো সিমিলাৰলি ইয়াতে আমাৰ কেচেৰুৰ গুটিটো কেচেৰু বুলি যোনডাল গছ আছে আছে কেচেৰু কেচেৰুটো that is a very important tree সেইটোৰ গুটিটো এনেকে ডাইৰেক্টলি গজোৱাটো অলপ কষ্টৰ হয় মানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে আচ্ছা কিন্তু এইটো কাউৰী বা চৰাই খাই পেলাই যদি তেনেকে এইটো সিহঁতৰ হেৰি বাৰ্ড ডাঙত যদি হেৰি কৰে হয় পৰে তেতিয়া দেন ইট জাৰ্মিনেটছ ইজিলি এণ্ড ভেৰি কুইকলি বস্তুটো So these are very interesting ভেৰি phenomena. ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু এতিয়া বাদুলিকটো আমি আৰু মানে মানে অৱহেলা কৰা হয় হয় বাদুলি ৱৰ্ল্ডৰ ওৱান অফ দ্য মানে মেইন মানে হেৰি আৰু Correct. চিড Pollinator, ডিছপাৰ্চেল seed এই যে জংঘল dispersal. ডাঙৰ জংঘল হৈ আছে আমাজনৰ ফৰেষ্ট হৈছে Correct. এইবিলাকৰ মানে মেজৰ কন্ট্ৰিবিউটৰ বাদুলি But exactly. And it's a mammal. ইজ এ Very মেমেল interesting. So, Correct. হেৰি থেংক ইউ অতনু ছাৰ থেংক ইউ Thank you. আই থিংক আমাৰ কথা ৱেলকাম পাতিবলৈ মন যায় কিন্তু বাট দ্য টাইম হেজ এ কনষ্ট্ৰেইন আই থিংক উইল চে এণ্ড অফ দিছ ছেশ্যন টুডে ছেশ্যন ছাৰ আমি আকৌ আপোনাক মাতিম আৰু আপুনি ইউ শুড বি উইথ আছ নহয় আমি এই কেনেকে আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ হয় ক'ত কি ধৰণে ঠিক ইণ্টাৰভেনশ্যন আছে কৰিব পাৰোঁ এইখিনি কৰিম চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ টিল দ্য ক্লাইমেট 17 থেংক ইউ গুড নাইট এভৰিবডি ৱেলকাম and গুড thank নাইট you. Thank you. Good night.